Good morning. This is November the 9th and we are in BBIS first year compulsory English class, and in the previous class, as I remember, yesterday we were reading David Rothenberg's essay, that is how the web destroys the quality of students' research paper. And we began from paragraph 3, where we saw how he talks about the problem, then he poses research questions, then he answers those research questions, and then he presents his thesis that research paper quality is declining because students depend on the World Wide Web. And then from paragraph 4 onwards, he begins by saying that if somebody has used the internet while writing the paper, we can easily find out. And then in paragraph 3, he says that, for example, their papers, if they are based on Googling, they will not have any books, they will have only articles. And even the articles they have, they will be outdated, old. And then he further says that they might have a lot of pictures and graphs because they're easy to get. Students are attracted, and then he says that these pictures and graphs have no connection or relation with the idea of the paper. And then he says that there are cheap ideas in the paper and the paper has no intellectual value. And then he goes on further saying that, he says that they quote and they don't attribute the quote. And then in 6 he says that though I'm blaming students, so please do not think that I don't like new technology. You might think that I'm criticizing my students because I don't like new technology, but that's not the case. I love technology, I like technology. Then he says that, but there's a problem with the technology. What you call information on the World Wide Web, that is not information, that is rather advertising for next information. Because on the World Wide Web, what do you do? There are tabs, interactive tabs, and you click them, and what the net does, what Google does, it takes you from one page to another page, and you keep jumping. You keep jumping. And then that's called, he says that that's a hunt and peck method, right? And then finally in 7, he compares libraries and the World Wide Web, and he says that in World Wide Web, if you enter a search term, you get 200,000 answers. And World Wide Web is based on algorithm, and that is on chance. You don't get what you're looking for. And then in World Wide Web, you tend to copy, paste, you don't pay attention. But if you go to library and if you buy a real book, for example, hard copy book like this one, and then you just sit under a tree and you read from this cover to this cover. If you finish, read carefully, then you think. हिजो मैले 1 पेज इंग्लिश को नेपाली में उल्था गर्न 4.5 घण्टा बिताए. हिस्ट्री पढिरहेको थिएँ. अनि टपिक के थियो भने काठमाडौँ भ्यालीमा सबभन्दा पहिला को आएको थियो भने टपिक थियो. यहाँ को आयो त पहिला हैन हिस्ट्रीमा. इंग्लिशको टेक्स्ट थियो. त्यो मैले बुझ्न नेपालीमा उल्था गर्न खोजेँ. त्यो उल्था गर्न मलाई 4.5 आवर लाग्यो. उल्था गरेपछि सरल पढेँ, त्यो च्याप्टर बुझेँ. आई वाज भेरी ह्याप्पी. एकदमै खुसी लाग्यो मलाई, किन त्यो बुझेँ कि मैले. त्यति पेसेन्स चाहिन्छ पढ्नु. तपाईँले त्यही गर्नु भने हैन. एउटा एक्जाम्पल के दिएँ मैले. When you read a real text, you read word by word, you check meanings, what it might mean, you
verify, you translate in Nepali language, read back again, understand. त्यहाँ क्वेसन के थियो, आर्गुमेन्ट के थियो कि नेवारहरू इन्डियाबाट आएको हो, साउथ इन्डियन आर्गुमेन्ट थियो। राइटरले के भन्छ? नो, भ्याल्युको नेवारहरू केरलाबाट आएको होइन भन्छ। अनि त्यो प्रुभ गर्नलाई यस्तो आर्गुमेन्ट ल्याउँछ, आसामबाट आएको चाहिँ त्यो लिम्बूहरूलाई लिएर आउँछ अनि पुरा त्यो फेस नेवारको यो कुरा गर्छ, यो कुरा गर्छ, यो पुरै डिस्क्राइब गरेपछि अनि यो पुरै मङ्गोलसँग मिल्छ, त्यो भएर नेवारहरू केरलाको होइन भने कन्क्लुड गर्छ जम्मा 1 पेज। त्यति बुझ्न मलाई कति लाग्यो? 4.5 घन्टा। तर बुझेपछि मलाई खुसी के लाग्यो कि मैले थाहा पाएँ कि नेवारहरू केरलाको मान्छे होइन। त्यो जब बुझेँ नि मैले, मलाई 4.5 घन्टा गरेको एफर्टमा ह्याप्पी भयो कि, किन मलाई सेटिस्फ्याक्सन भयो त भने आई गट इट। द्याट्स वाट रिडिङ इज। गुगल गऱ्यो अनि यता समरी खोज्यो, उता समरी खोज्यो, यता चोऱ्यो, उता चोऱ्यो अनि ग्राफ बनाएर ल्याएर बुझायो। द्याट्स नट वाट स्टडी इज, राइट? अगाडि बढौँ है त। सरी मैले तपाईँलाई भने है, आइ एम जस्ट एन एक्जाम्पल। सो ही टक्स अबाउट 100 pegment graph 8 and then in para 9 he says that technology makes it easy for you, but please understand that research is never easy. If you are looking for easy things, don't do research. Research, no doubt, requires hard work. Why? Because you have to check out a book, you have to read carefully, you have to understand, you have to synthesize, you have to quote. You can't copy, as you do in Google. Then, from para 10, he raises a question. Okay, we talked about the problem. Fine. Now let's ask question. What is the cause of this problem? Who is to blame? Then he says that libraries are to be blamed because they are installing computer technology. And when students see the glowing screen, the interactive screen, they don't like reading real books like this one. Because here they cannot select and copy and paste. Over there they can select, copy and paste. Here they don't get summaries. Over there they get summaries. Here they don't get answers of questions uploaded by somebody, like in slideshare.com. There they get all that. So the laptop brings easy meat for you. The book requires reading. And as a result, students tend to ignore books, real books, and they go after the glowing box. Right? And then, we're beginning from here now. Libraries used to be repositories of words and ideas. Used to be. मलाई याद आयो, बिए पढ्दाखेरि म लाइब्रेरीमा गएँ अनि म त्यो किताबहरू खोज्थेँ। अनि किताब खोजेर देखेर लाइब्रेरीले मलाई माया गर्न थाल्यो। म सानै थिएँ, यस्तै माया गर्न थाल्यो। उसले के गरिदियो भने युनिभर्सिटीको पिएचडी का विद्यार्थीले पढ्ने सेक्सनमा मलाई जान अलाउ गरिदियो कि। अनि म भित्र गएर पुरा हेर्दै, आमामा यो बिल्डिङ भन्दा ठुलो लाइब्रेरी थियो, यो भन्दा ठुलो लाइब्रेरी। समुद्र अनि पुरा घुम्थेँ म त्यहाँ, दराज अनि हेर्दै घुम्थेँ। त्यसले के गर्यो, मलाई पढ्न डिजायर क्रिएट गर्ने कि। जब तपाईँ लाखौँ किताब देख्नुहुन्छ नि, तल किताब, अनि तपाईँलाई मनमा जाग्छ, पढ्नु बचाउनु रहेछ कि। अनि यस्तो माया गर्थ्यो। अनि म त्यहीँ बसेर पढिरहन्थेँ। बेलुका 6 बजेपछि बल्ल घर जान्थेँ म, ट्रेन समातेर जर्नी 20 किलो जाने गरेर। सम्झेँ के गर्न सम्झेँ, लाइब्रेरिज आर repository of ideas, not information. So research is based on idea, not information. Research is based on ideas, valuable ideas. Now they are seen as centers for retrieval of information. Look, the problem with Google is Google gives you information, and information is not always an idea. Some of this information comes from other bigger libraries in the form of books that can take time to obtain through interlibrary loan. What happens to the many students? Some things never change. Who scramble to look, what happens? You fail to meet deadline. Tomorrow is your deadline for paper. You scramble to write paper. And what do? You go to computer, you open a laptop, open Google, and then you copy, paste, and you submit the jumble. That's not what research is. Okay. Now from paragraph 12, because he has just started, who is to blame? So first he says,
libraries are to blame, because in the name of technological development, they are replacing hardcover books like these with laptops and desktops, right? Where you can copy and paste. Then he says that, but it's also my fault. Now he reflects. I'm a teacher. I taught my students English and they're not able to write. So maybe the problem is with me. So let me reflect. But it's also my fault. I take much of the blame for the decline in the quality of research at my classes. Now, look, I need to teach students how to read. Right now in this class, I am reading. Right now in this class, you are not reading. You are watching me. You are listening me. One can argue, sir, I'm a student, but this is the wrong way of teaching. I should call you, say, read it, tell me the meaning. Then you will read. Right now, I'm active, you are passive. Though I agree, you are listening carefully. I agree, you are listening actively. I agree, you are motivated. But still, I'm active, you are passive. So this is an example of bad teaching. And if I teach like this throughout a year, you will not learn anything. That's why I say, you do the things, not me. Okay. Teach students how to read. But as I read you here, I'm demonstrating you how to read. And I said yesterday, get a camera at home, should be with a camera. Your camera is Divakar sir. And teach the essay to Divakar sir with the camera. Submit me, I'll give you 50 out of 50, I said. Right? I want you to copy me. I want you to do what I'm doing here. Read at home the way I'm reading here. Word by word, slowly, don't run. Teach students how to read. To take time with the language. Don't hurry. Focus on every single word. हिजो मैले माथि पढ्दैछु अनि नेवारहरू मङ्गोलसँग मिल्छ भन्छ माथि अनि त्यहाँ लेबीले यस्तो लेखेको छ भन्छ तल फुटनोट छ फुटनोट एक पेज छ अनि त्यहाँ के छ फुटनोट एक त्यो हाफ पेजमा के छ त्यो मङ्गोल र नेवारको चाहिँ चिउडो सानो हुन्छ दारी जुवा आउँदैन यो बोन ठुलो हुन्छ यस्तो डिटेल डिस्क्रिप्सन छ बडीको त्यो बुझ्न मलाई कति बेर लाग्यो के तर मलाई रमाइलो के लाग्यो मलाई एकदम जान्नु मन लाग्यो कि अनि त्यति घोरिएर पढेँ हरेक शब्दको मिनिङ खोज्छु मैले त्यो चिउडो सा रिसिडिङ चिन भन्छ होइन अनि रेज चिक बोन्स भन्छ अनि नाक के भन्छ नाक चाहिँ यो यस्तो परेको रे यो धसिएको रे अनि यहाँ खाल्टो भएको रे यता आएको रे यस्तो डिस्क्राइब गर्छ मर्दनको ठ्याक्कै मर्दन बेसाउँछ अनि कन्क्लुजन के गर्छ नेवारहरू इन्डियन ब्लडको होइन मङ्गोल ब्लडबाट आएको भन्छ अनि त्यहाँ पुग्दा आम सो ह्याप्पी किन मैले बुझेँ नि त टेक टाइम विथ ल्याङ्ग्वेज एन्ड आइडियाज चेक एभ्री वर्ड मिनिङ what it might mean. Check every idea. Think. To work through arguments. I read 1.5 page पढेको हिजो टपिक के थियो फर्स्ट सेटलर्स इन द भ्याली आर्गुमेन्ट के थियो कि फर्स्ट सेटलर्स भनेको त्यो के अरे द्राविडहरू होइन केरलबाट आएको होइन भन्छ उसले फर्स्ट सेटलर कहाँ आएको भन्छ असमबाट आएको पूर्वबाट आएको भन्छ द्याट वाज आर्गुमेन्ट त्यो सुरुमा बुझ्दैन भ्यालीमा बस्ने मान्छेहरू सुरुमा केरलबाट आएको होइन असमबाट आएको भन्ने कुरा बुझ्नलाई तपाईँले 4.5 घन्टा बिताउनु पर्छ तर जब बुझ्नुहुन्छ नि आर्गुमेन्ट के आर्गुमेन्ट नेवार्स डिड नट कम फ्रम केरला एज मेनी हिस्टोरियन्स क्लेम रादर द नेवार्स केम फ्रम असम एन्ड इस्टर्न हिल्स and these Newars, their blood got mixed with the Mongols. That's why today you will see Newars and Mongols have similar faces. And pura detail dincha. Gurungko nak, Newarko nak, pure argument. So as you read, look for the argument, work through the argument. This is challenge. This is very difficult job. But if you as tapaile yo garna ayo bhane ni, you are wonderful. If you भोलि फ्युचरमा तपाईँ एमबिए गर्नुहुन्छ पिएचडी गर्नुहुन्छ बाहिर गएर पढ्न जानुहुन्छ फर इक्जाम्पल जानुभयो भने दिस वाट यु निड टिचरले भन्छ यो 100 पेज पढेर भन्छ
र मलाई भन् के भयो के छ भन् भन्छ के भन्ने हो त्यहाँ स्टोरी समरी भन्ने होइन नि त आर्ग्युमेन्ट भन्ने हो राइटरले यो क्लेम गर्छ यो रिजन ल्याउँछ यो एभिडेन्स ल्याउँछ यस्तो क्लेम गर्छ पछि यस्तो गर्छ भन्दै जाने सो लर्न टु रिड आर्ग्युमेन्ट वर्क थ्रु आर्ग्युमेन्ट्स टु सिन्थेसाइज डेस्परेट सोर्सेस You read what she writes, you read what he has written, you read what she has written, you read what they have written. You read 5 people's articles and you get 5 ideas and then you conclude and make your idea. तपाईँ क्याफेमा चाहिँ चिया खाएर बस्नु कफी साथै बस्नु भने चारजना बसेर गफ लडिरहेको हुन्छ अनि एउटाले केही भन्छ तपाईँ चुप्प लागेर सुनिरहेको हुन्छ उसले भन्छ सुनिरहेको हुन्छ उसले बोल्छ सुनिरहेको हुन्छ सबैले बोलेपछि ए ल तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि लास्टमा बोल्नुहुन्छ नि त के बोल्नुहुन्छ सबैको कुरा सुनेर त्यसलाई मनमा बुनेर आफूले भन्नुहुन्छ नि द्याट इज कल्ड सिन्थेसिस द्याट इज कल्ड यु रिड अदर पिपल यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे आर सेइङ एन्ड यु कम्पेयर इच त्यही हिजोकै कुरा भनौँ न उसले ल्याउँछ एउटा लाइन कि फलानाले चाहिँ नेवारहरू केरलाबाट आएको भनेको छ भन्छ तर भन्छ अनि फेरि पुरा डिसिसन त्यहाँ के भन्छ नो सबैको कुरा सुनेपछि कन्क्लुजन ल्याउँछ उसको कुरा के नेवार्स आर नट फ्रम केरला दे आर फ्रम इस्टर्न हिल्सहरू भन्छ आई निड टु हेल्प माई स्टुडेन्ट्स अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु एसेस सोर्सेस इफ यु गो टु गुगल get a summary assess sources for example if you have this book look here on page 104 I won't teach you but you can go through it here is essentials of writing please have time and read at home and in this section on page number let me show you something useful page number 124 okay here is evaluating sources if you're reading internet how do you evaluate for example ask a question like this if you're googling ask a question is this material related to my topic is this material useful for me is this material accurate complete is this material address counter arguments does this material or is this material relevant there are questions right so learn how to judge what you get on the internet right assess sources and determine their credibility who published is it .com information not reliable is it .gov information reliable is it .org information more reliable is it from a website by Oxford University Press? Very reliable. Is it by Divakar.com? Not reliable at all. We don't know Divakar. We don't know who he is. Is it written by doctor with a PhD? More reliable. Right? As well as to trust their own ideas. Most important thing, see, the problem with research is, the problem with learning is, let me tell you here, we teachers over the years have wrongly taught you. तिमीले भनेर हुन्छ तिमीले लेखेर हुन्छ तिमीलाई केही आउँदैन मेरो सुन मैले नोट पढ and this has taught you that what you think is wrong whereas the most important thing is what you think is more important than what others think right so education should give you that confidence to believe that what I'm thinking is more important than what other people are saying. So believe that what you have, the idea you have is important. More than snippets of thought. Don't believe in these short commentaries on internet, right? Okay, the placelessness of the web. On the internet, you don't know where you are. If you pick up a book, you know, oh, this is the book. You have the author, you have the publisher, you have the location, and you know the author, you know the writers here, and you trust. On the internet, you have this text, somebody has uploaded, .com text, and you don't know who wrote it, right? Then, listen, ethereal rant, and what happens then? You pick up one piece from here, another piece from here, another piece from here.
And that becomes a pastiche. PASTICHE. Pastiche भनेको त्यो पुरानो जमानामा चाहिँ गाउँको दर्जीहरूले विचार गरेको हुन्थ्यो अनि त्यो धनी मान्छेले लुगा दिन्थ्यो अनि यताबाट रातो टुक्रा यति बाँकी छ हरियो यति बाँकी छ पहेँलो बाँकी छ अनि आफूले त्यो सबै जोडेर एउटा लुगा बनाउँथ्यो कि टुक्रै टुक्राबाट उसँग केही छैन नि त विचार होइन pastiche. Your paper becomes like that. A jumble of unrelated things. Look. Random of thought. Gone are the path. No. What is required? Research requires logic. You read, and as you are reading, you reason in your mind. यस्तो भनेको छ यो होला ख्याल गर्नुहोस् हामी पढ्दाखेरि दिमागमा सङ्गले बोलिरहेको हुन्छ नि हामीले कुनै कुरा सिरियसली पढिरहेछौँ भने हातमा कलम हुन्छ पेन्सिल हुन्छ त्यो लाइनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ तर दिमागले चाहिँ पुरा इन्ट्रेक्सन गरिरहेको हुन्छ हामी मुख खोल्दैन त बोलिरहेको हुन्छ नि द्याट लजिक रिजनिङ प्यासन हो गड प्यासन म मास्टर्स पढ्दाखेरि किर्तिपुरमा के गर्थेँ बिहान झोलामा चाउचाउ हाल्थेँ उपन्यास नोभल हाल्थेँ अनि त्यहाँबाट चौबारको चोकमा आउँथेँ अनि गाडी समाउँथेँ अनि दक्षिण गाली जान्थेँ अनि दक्षिण गाली गएपछि माथि डाँडामा गयो सल्लाहको बुट्टा पनि बस्यो अनि 6 घन्टा 7 घन्टा कन्टिन्यू नोभल पढ्यो भोक लाग्यो चाउचाउ खायो प्यास लाग्यो खोलाको पानी खायो बेलुका फेरि गाडी समात्यो घर आयो प्यासन फर रिडिङ अस्ति के भयो राति 2 बजीसम्म पढ्दै थिएँ मिसेस 3 फेरि माथिबाट आयो गाली गर्छ हप्काउँछ पख भन्छु 2 बजी गयो द्याट्स प्यासन फर रिडिङ रिचर्ड रायले के भनेको छ कुनै दिन मैले नपढिकन सुतेँ ବୋଲି भनेको कुनै दिन बेलुका मैले 4-5 पेज नपढिकन बिस्तारमा सुत्न गएँ भने पेट दुख्छ अरे के कुरा uncomfortable पढ्नु you feel uncomfortable if you don't read passion look the sense of the progress of an argument you as you read from paragraph to paragraph you develop how the claim is being presented how reasons are being offered how evidence is being brought how counter arguments are being brought he began by saying that research quality is declining because there is a World Wide Web and look how he's developed the argument okay chance holds sway on the internet if you Google everything is a chance and it more often misses than hits. So in Google, what happens? You have a search bar, right? You type your search term, and you hit the enter, and you get 2,34,468 answers. And you don't know. हिजो मैले सुनेको अचम्म लाग्यो मलाई तपाईँले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि त्यो फर्स्ट पेजमा आउँछ नि त्यो फर्स्ट पेजमा आउनलाई चाहिँ त्यो कम्पनीहरू त लाखौँ तिर्छ नि त पैसा गुगललाई तिर्छ नि अनि गुगलले लाखौँ डलर खाएर कम्पनीलाई अगाडि ल्याएर राखिदिन्छ कि आमा नो यस्तो हुन्छ नि तपाईँलाई के लाग्ला कि फर्स्ट पेजमा आगे इम्पोर्टेन्ट हो भने लाग्दैन हामीलाई अहिले बल्ल बुझ्दैछु नो इफ यु क्यान पे मनी तपाईँको कुरा फर्स्ट पेजमा आउँछ द्याट्स हाउ गुगल अर्न्स बिकज गुगल के फर्स्ट पेज सेकेन्ड जाँदैन नट राइट लुक सो डोन्ट ट्रस्ट गुगल एन्ड इजिली भेरिफाई लुक ओके Now then, judgment must be taught. Look, what should we teach? Teach students to evaluate. तपाईँ बजार जानुहुन्छ लोकिनु हो सबैले कुर्ताको लुगा देखाउनु त निकाल्नु यसो गर्नुहुन्छ यो त अलिक बलिष्ठ जस्तो लाग्छ पोल्छवाला भन्नुहुन्छ यसो यो गएर के हो यसो गर्नुहुन्छ नि पोल्छ भन्नुहुन्छ त्यो भएर अगाडि भन्नुहुन्छ नि द्याट्स जजमेन्ट तपाईँ लुगा त यसो नगरी किन्नुहुन्छ भने अरूको आइडिया त्यसरी किन लिनुहुन्छ जजिङ इभ्यालुएट इट क्रस चेक इट someone is saying something why do you feel busy verify that right and we teachers should teach you how to evaluate ideas evaluating ideas and you learn how to evaluate ideas how by reading more and more. By reading more and मलाई मसल चाहियो बडीमा फिटनेस चाहियो अनि तपाईले मलाई सर आउनु मेरो जिम छ भन्नुभयो अनि त जिममा गए अनि तपाईँ मलाई टक कुर्सिया बस्दा म 6 बजे म कुर्सिया बस्छु चिया खान्छु कफी खान्छु अनि हेरिरहन्छु अनि जिममा
अब 6 महिनापछि मसँग पसल हुन्छ मैले लिफ्ट गर्नु पर्यो Reading develops only by doing reading, not by listening to this guy like this. Okay? Though today you can see the demonstration. Taught and add methods of exploration. Teach students how to explore. Where to go for libraries, online. What to look for, how to code. Okay. I am saying my students, now look the problem. This is very real. You people, I also, why to blame you? We use mobile. We have this mobile and what we do? कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने म यति बढी स्क्रोल गर्छु नि घन्टो स्क्रोल गरिरहेको छु स्क्रोल गरेर एडिक्सन हुन्छ यसले के हुन्छ we lose our ability to pay attention. We are not able to focus on anything even for 1 minute. के हेर्यो हामी त एकछिन टाइम दिन सक्दैन अर्कोमा जाने त्यसले के गर्छ we are losing our attention span. What is attention span? The time you can give to attend on something, right? We are losing our ability to reason. Use calculator. 1 plus 1 बनेको त 3 साल क्याल्कुलेटर दिमाग लगाउनु पर्छ किन क्याल्कुलेटर and when you calculate on the machine your mind gets dull and you cannot calculate without the machine, right? So when you read a real book like this one, it takes time and you think. So teach students to reason as they read. Reason for them, reason for themselves. तपाईं कुनै पढ्नुहुन्छ नि अनि तपाईं कोठामा कोही पनि एक्लै हुनुहुन्छ कलम चाहिँ पानामा छ मुभ गरिरहेछ तपाईं कहीं यस्तो घसाउनुहुन्छ यस्तो गोलो पार्नुहुन्छ उताबाट यस्तो टिक्लाउनुहुन्छ उता क्रस गर्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ के हो यु आर रिजनिङ पढ्दै गर्दै रिजन गरे हो त नभए त्यसो गर्नु नि हामीले एनोटेट गर्छौं नि त्यो के अहिले मैले के गरिरहेछु सबै यो मैले किन लगाएँ यो गोलो किन हालेँ मलाई के दिमागमा यो विद्यार्थीलाई फोकस गरिदिनु पर्छ मलाई रात लगाएको हो नि त मेरो दिमागले के रिजन गर्यो कि यो पार्टलाई मैले फोकस गर्नुपर्छ विद्यार्थी दिमागमा छिर्नुपर्छ भनेर रात लगाएको द्याट्स रिजनिङ पढिरहँदा मोनोलग गर्ने कि मोनोलग आफैसँग बोल्यो राइट I wish that the university computer system would crash for a day. Oh look how funny. He says that I wish all computers crashed one day so that my students will pick up books, real books, and read them. Right? Okay. So that I could now, what should we do? Encourage students to go outside from the classroom. I'm lucky thing. So खास गरी लास्ट क्लास चाहिँ साइकोलोजी सर क्लासमा पढाउने तल बच्चो बाहिर भन्ने अनि कलेजको बाहिरपट्टि पुरा गुलमोरको बोनै थियो अनि एउटा काठको स्टुल ल्याइदियो पिउनले अनि ट्राइपडमा त्यो ब्ल्याकबोर्ड बाहिर लग्यो काठको ब्ल्याकबोर्ड अनि सर्टमा बस्ने तल भैया पुरा बाक्लो घाँस हुन्थ्यो त्यो दुबो बाक्लो काट्नु जस्तो हामी भएर बस्ने सरले टुलो सर पढाउँथे अनि हामी पढिरहँदाखेरि त्यो गुलमोरको फुलहरू खसिरहन्थ्यो मलाई कहिले लाग्यो कि भगवानले हामीलाई माया गरेर बच्चाहरूले राम्रो गरेर फुल खसाल जस्तो कि अनि सरले पढाइराख्नुहुन्छ अनि कोही फुल खस्छ बास्ना पनि आउँछ कोही निलो फुल हुन्छ कोही कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म बिर्सिँदैन त्यो एक्सपिरियन्स आई डोन्ट रिमेम्बर क्लास याद आउँदैन तर त्यो चोरबाट याद आउँछ राम्रो स्पेसल है यहाँ के भन्यो गो आउटसाइड सिट अन्डर अ ट्री वाट इज इट पोइन्ट रिडिङ रिक्वायर्स गुड इन्भाइरोमेन्ट म यहाँ बसेर पढ्छु घर पढ्दिनँ म यहाँ 4 बजीसम्म पढ्छु मेरो यहाँ काम मेरो 9 बजेपछि चाहिँ म यहाँ बस्नु पर्दैन तर मेरो बिदा छ म कहीँ जानु पर्दैन भने यहीँ बसेर पढ्छु किन मेरो घरमा हल्ला बढी हुन्छ उकालोको बाटो उकालोमा घर छ है गाडीले कराइहाल्छ कि अनि डिस्ट्र्याक्सन बढी हुन्छ म यहाँ के हुन्छ कोही हुँदैन यहाँ कम्प्लिट पिन ड्रप हुन्छ म चुपचाप बसेर 4 बजीसम्म पढ्छु 3 घन्टा 4 घन्टा बल्ल घर जान्छु मैले के देखाएँ To read, you must have a good environment. एउटा घरमा के गर्नुस् आफूलाई
पढ्नुलाई एउटा सेटअप तयार गर्नुहोस्, गाडी स्टप गर्नुहोस्, राम्रो सफा होस्, राइट? सो sit on a tree, read a really good book. Don't depend on, you choose, go to a bookshop. मलाई टाइम भयो निकाल्छु, म किताब पसलमा जान्छु, अनि किन्नु केही छैन भने किन्नु छैन जान्छु, अनि पुरै दराजमा किताबको नाम हेरेर हेर्छु कहाँ के छ, अनि कहिलेकाहीँ त्यो सुकुरी किताब मन पऱ्यो भने निकाल्छु, फोन पे गर्छु, लिएर आउँछु। मलाई फुर्सद हुँदा म सबभन्दा बढी जान मन पराउने ठाउँहरू किताब पसल, किन्नै पर्दैन, जानै हेर्ने के आएको छ नयाँ कुरो थाहा हुन्छ नि त आफूलाई, कमसेकम नकिने पनि दुनियाँमा के भइरहेछ थाहा त हुन्छ नि, हुँदैन? रक्सी पसलमा गयो भने रक्सीको नयाँ ब्रान्डबाट थाहा हुन्छ नि, किताब पसलमा गयो भने नयाँ आइडिया भएर थाहा हुन्छ, कसैले के लेखेको छ दुनियाँमा, अहिले के चलिरहेछ, राइट? सो डेभलप द ह्याबिट अफ भिजिटिङ अ बुक सप फ्रम स्टार्ट एन्ड रिड फ्रम स्टार्ट टु फिनिस। म्याडम किरी बारे पढ्दैछ त कसरी पढ्थ्यो उसले, स्टार्ट टु फिनिस। आई वुड लाइक देम टु सिट फर अ वाइल, लुक प्रोसेस हेर्नु त, गो आउटसाइड, सिट अन्डर अ ट्री, रिड रियली गुड बुक फ्रम स्टार्ट टु फिनिस। त्यसपछि के गर्ने? सिट फर अ वाइल एन्ड पन्डर दिस वर्ड, लेट मी राइट हियर, PONDER। This word brood भन्छ, हेर्नु भएको छ? घरमा कुखुरा पालेको छ भने कहिले खाली होला, कहिले काहीँ कुखुरा ल्याएर ध्यान दिनु है। कुखुराले के गर्छ भने दिउँसोमा सुनसान चाहिँ केही छैन होइन, अनि कुखुरा एउटा खुट्टा उचाल्छ, त्यसरी खुम्चाउँछ खुट्टा, अनि यसो गरेर त आँखा बन्द गरेर 15 मिनट पछि उभिन्छ, एउटा खुट्टामा उभिन्छ कुखुरा, हेर्नु होला। कुखुरा दुवै आँखा बन्द गरेर 15-20 मिनट एउटा खुट्टा उभिन्छ, त्यसलाई भन्छ ब्रुड भनेको छ। The hen is brooding. ब्रुड गर्दा के हो? थिङ्किङ सिरियसली, एउटा खुट्टा उभिन्छ, त्यहाँ नगएर ब्रुड, थिङ्किङ सिरियस। सो रिडिङ पछि के आउनुपर्छ? थिङ्किङ। खाएपछि डाइजेस्ट आउनुपर्छ नि, नभए त चल्छ नि फेरि के अरे पखाला। तपाईँ यहाँ खानुहुन्छ, अनि त्यो यहाँ घन्टौँ बस्छ नि, 3 घन्टा 4 घन्टा बस्छ नि, अनि त्यहाँ त पच्छ नि त्यो, अनि बडीले चिज पाउँछ नि, वेस्ट बाहिर जान्छ नि। हो रिडिङ पनि यहाँ हाल्नु भयो नि आइडिया, अनि के गर्नु टाइम चाहियो कि इन्क्युबेसन, थिङ्किङ। रिड देन थिङ्क, नेभर रिड विदाउट थिङ्किङ। Reading without thinking is eating without digesting. Reading without thinking is eating without digesting. If you can't digest, you have diarrhea in the stomach. If you can't think, you have diarrhea in the mind. You have diarrhea in the mind. Your mind is boggled and you get nothing. You don't think. Look. To live in it, look, ponder what it means to live in a world where some things get easier. Google gets easier and easier. Internet search gets easier and easier. So rapidly that we can hardly keep track of how easy they are getting. While other tasks means reading, researching, remain as hard. He ends his essay. Remain as hard as ever, such as doing research and writing a good paper that teaches the right one. Look, what is the reward of working something hard? What is the reward of spending time? As he's saying, reward is it teaches you something while you do the writing. Knowledge does not emerge. Now, what does it teach you? Knowledge does not emerge in vacuum. Research is, you read person A, you read person B, you read person C, you read person 4, and you are here. You are this one. You are this one. And what he says something, you connect his idea with his idea. You connect her idea with her idea. You connect his idea with his idea. You connect her idea with her idea. And then you connect all ideas together. And you develop your knowledge. So what does it mean? Research is never done in a vacuum. Research.
Re plus search. So research means searching what other people have said. Research. It is never original, 100%. Research. Suppose I am a researcher and I came to this library. So book 1, book 2, book 3. There are 30 books in this library by 30 people. And they have said something. I read the 30 books. So you have already said something in your book. I read your book and take your idea. And based on your idea, I make my idea. That's why we say research is a conversation. Research is a conversation. Have you seen in a conversation, before you say something, somebody has already said something. So before you speak, you must listen to them. नसुनी बोल्यो भने यदि पनि थाहा छैन भयो जस क्या अघिल्लो के भन्यो सुनेको छैन जेपाती बोल्छ भन्दैछ ए भर के भने थियो अघि सुन्नुला के भने थियो बोले जेपाती बोल्छ हैव एभर दिस काइन्ड अफ थिङ कन्भर्सेसन हुन्छ नि सो रिसर्च इज कन्भर्सेसन फर्स्ट यु लिसन टु द पर्सन देन यु रेस्पोन्ड यु नेभर रेस्पोन्ड विदाउट लिसनिङ टु पिपल यु नेभर राइट विदाउट रिडिङ टु पिपल. That's what research is. Research. Listen first, then speak. Read first, then write. Okay. Knowledge does not emerge in vacuum, but we do need silence. Look, research needs silence. Why silence? As you sit down to read, there should be nothing to disturb. Well, why not? I was thinking, Garma, Michelle, one more or Major भाडा बस्ने मान्छेले त्यहाँ हल्ला गरिदिन्छ बाटोमा गाडी चलाउँछ डिस्ट्र्याक्सन भयो नि त त्यही भएर मैले के सिकाएँ घरमा तपाईँले पढ्ने कोठालाई राम्रो बनाउनु ह्याभ अ स्टडी रुम पोसिबल छ ह्याभ अ स्टडी रुम राइट देन साइलेन्स चाहियो देन सस्टेन्ड थट वाट इज सस्टेन्ड थट थिङ्किङ सिरियसली फर अ लङ टाइम द्याट इज कल्ड पन्डरिङ एन्ड ब्रुडिङ द्याट इज कल्ड पन्डरिङ एन्ड ब्रुडिङ कति पढाएको थिएँ मैले फिलोसफर थियो उसको ग्रिकमा के भन्दै सक्रेटिस खाली खुट्टा जुत्ता थिएँ खाली खुट्टा हिउँमाथि उभिएर 24 घन्टासम्म आकाशको तारालाई निहाल्न सक्ने एउटै पोस्ट उभिएर निहालिरहेको I read somewhere. That is called त्यो त नगर्नु होला गर्नु भने हाम्रो एक्जाम्पल दिएको सस्टेन्ड अटेन्सन नेक्स्ट सेमेस्टर आई एम गोइङ टु अर्ज माई स्टुडेन्ट्स टर्न अफ युर ग्लोइङ बक्सेस मोबाइल फोन्स ल्यापटप्स and think look the most important thing that education should teach is teach how to think in disciplined way. So what is most important? Thinking, not linking. Don't go for linking. .com. Go for thinking. Linking kills thinking. Because linking allows you to copy and paste. So believe in I feel your the situation. But I'll expect that you have courage to ignore this while I'm teaching. अब के गर्नु पर्यो पढाउँदाखेरि आफ्नो मोबाइल फोनलाई अन राखेर बस्नु भएन त्यसले डिस्ट्र्याक्सन ल्याउँछ कसैसँग तपाईँले प्रेम गर्नु होला फर इक्जाम्पल होइन उसको म्याटर आउन सक्छ तपाईँले अट्याचमेन्ट छ बुवाको मेच आउला आमाको मेच आउला होइन कसैले खराब प्रश्न दिएर आशा कुरा भनेर कसैले पढ्न पर्दैन न टिचरले पढाइरहँदाखेरि मोबाइल एक्टिभ नराख्नु म्यासेज रिसिभ नगर्नु द्याट इज हार्मफुल. गिभ मी इम्प्रेसन कि सर दिवाकर सर हजुरले पढाउँदाखेरि मलाई मेरो म्यासेज भन्ने क्लास इम्पोर्टेन्ट छ भने म्यासेज दिनुहोस् कि तपाईँले त्यही हेर्नु म तपाईँले के म्यासेज पाएँ कि तपाईँले मेरो क्लासभन्दा त्यो इम्पोर्टेन्ट छ म्यासेज पाएँ एन्ड आई फिल ब्याक
Okay. Now, when you have argument, you also have counter argument. So you read the essay. Now you have opposing view. Let's read quickly. David Rothenberg's thoughtful essay includes the common fallacy of giving a World Wide Web too much power. So he says, Cumming says that Rothenberg exaggerates internet. Internet is simply a tool, like a knife in the kitchen. And you should know how is the tool. Kitchen ma chakku cha, dhanga cha, mulai katnu cha, dhanga chaina haat katnu cha. Chakkule gali garne. Chakkule gali garyo bhane ni don't blame internet. Teach students how to use internet. Don't blame them. Teach students how to use internet. Look, web is simply a tool that needs to be used strategically. Teachers who have carefully, so teachers should think, what do they expect from the students? Right? Tell them how to use internet, what to do, what not to do. Okay? Now look, the web. For example, we call World Wide Web. What is World Wide Web? Look here. Now the web is spun by a spider. The spider can walk around without problem. But if a fly comes, the fly gets caught. Why? Because the fly does not know how to surf. The spider knows how to surf. So the point is, dear teachers, don't blame students. Teach them how to use it. Right? Then, don't blame only internet. The problem can be poor course design. Right? Okay. Then, television, mobile. He wrote this essay in 1997. At that time we didn't have Facebook, Insta and YouTube. Even today we will talk. Okay, television, social media is a problem. Blackboard, Divakar sir does not know how to teach and he blames you. So first Divakar sir should sit down and ask himself, is my teaching good or bad? Before I blame you. Right? So they should know how it is black. Okay, don't use too much technology. Divakar sir comes with 40 PowerPoint slides and he goes and pouring, you get nothing. Right? Then your assignment should be clear. Tell clearly what to do, how to do and why to do. Right? Teachers bring diaries, note copies and they vomit in class. Right? Lecturing, boring. Right? Okay. So the most responsible guy is professor. The problem is with the teacher, not with the students. You should teach what is acceptable research. Tell your students. Right? Grades will tell them your grades will be reflectable. Look, हरेक पाठलाई क्यामेरा पढाउनुस्, काममा बसेर भिडियो मलाई पठाउनुस्, 20 वटा पाठ छ, 20 भिडियो पठाउनुस्, म 50 पल्ट दिन्छु भने मैले के गर्नु? तपाईको वर्डमा ग्रेड छ नि हुँदैन। अथवाले कसरी हुन्छ नि म बस्नु सक्छु। अरूले हुन्छ नि ल म चाहिँ बनाउँछु भिडियो म 50 लान्छु भने हुन्छ। मैले के गरे? तपाईको रेकर्ड ग्रेड छ नि जोडिन। अथवा पढ्नुहुन्छ। पढ्यो भने नम्बर आउँछ भने थाहा त पढ्नुहुन्छ नि, राइट? Then okay. Then yeah, internet has potential, right? And we should teach students to become spiders and not flies. Okay. So make students responsible for learning, right? Then demand standards in the writing, right? Then finally, this one. The issues will become increasingly important. So teach rhetoric and critical thinking. Colleges should teach rhetorical thinking. Now finally he says,
teach students how to think in disciplined way. The article ends by saying, teach students, final word, teach students how to think, and they will not copy. Teach students how to think, and thinking develops as belief. मलाई पता हुन्छ मलाई त बाबाले चाहिँ धेरै बच्चैबाट चाहिँ पढ्ने बसाल्नु भएको मैले घरमा बच्चासँग पढ्ने बसाल्दिनँ अहिले बिहान 3 बजेमा पढिरहेको थिएँ बिहान 3 बजे राति 11 बजीसम्म पढिरहेको थिएँ अनि छोरा राति 11 बजी उसो बोलेको 3 बजे मलाई मलाई देख्यो फोन गर्यो ड्याड सुत्नु भएको छैन भर्खर उठेको त पढ्दैन एउटा किताब पढ्दैछु उसले पनि पढिरहेको छ उसले किन रातभरि पढ्छ उसले मलाई रातभरि पढाइदिएको छ मैले घरमा सानोबाट रक्सी खाने कलको बसाल हामी रक्सी पढ्थेँ हाम्रो गाडीमा जे गर्नुहुन्छ हामी त्यो कपी गर्ने बानी हुन्छ नि त्यो तपाईँको बच्चाले पढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ कोही पनि पढेर देखाउनु उसले पढ्छ है होइन बच्चाहरूले गाडीले भनेको गर्दैन गरेको गर्छ So teach students how to think. We'll stop here. Tomorrow we have our presentation on the next essay. Thank you. Yeah, attendance will take attendance. Yeah.